থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবিপি এর একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো এবিপি রিসার্চ গাইড। এই রিসার্চ গাইডের উদ্দেশ্য বাংলার ছেলে মেয়েদের গবেষণা মুখী করা, দেশ ও বিদেশের প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় প্রবেশের পথ মসৃণ করতে এবিপি রিসার্চ গাইড টিম নানান উদ্যোগ নিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। বহু ছেলে মেয়ে নেট সেট পরীক্ষায় পাশ করার পরেও পিএইচডির ক্ষেত্রে ভর্তি হতে পারে না সহজেই। তাদের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইন্টারভিউ। আর আজ আমরা সেই ইন্টারভিউয়ের জটিলতা কাটাতে এক মনোজ্ঞ সন্ধ্যায় মিলিত হয়েছি এবিপি মাধ্যমে। আজ রিসার্চ গাইড টিম দ্বারা আয়োজিত এবং পরিচালিত ইন্টারভিউ কি, ইন্টারভিউ এর জটিলতা কিভাবে কাটানো যায়, এই বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এবিপি সম্পর্কে কিছু কথা এবিপির পক্ষ থেকে বলতে চাইছি। এবিপি একটা অরাজনৈতিক সংগঠন যার সাথে যুক্ত রয়েছেন সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ, অর্থাৎ ডাক্তার, শিক্ষক, গবেষক, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। এবিপির উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি গবেষণায় বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং স্বাস্থ্য সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। গ্রাম বাংলার ছাত্রছাত্রীদের এক নতুন পথের দিশা দেখানো উদ্দেশ্যেই এবিপি চালু করেছে নেট সেট, এসএসসি, সিজিএল প্রভৃতি নানান ধরনের কোর্স। এছাড়াও দেশ ও বিদেশে কিংবা কর্পোরেট জগতে চাকরির ক্ষেত্রে প্রবেশের কথা মাথায় রেখে এবিপি উদ্যোগ নিয়েছে বাংলার ছেলে মেয়েদের ইংরেজি শেখানোর। সেই উদ্দেশ্যে এবিপি চালু করেছে এবিপি স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, যেখানে বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলে ইংরেজি শেখানো হয়। এছাড়াও এবিপি নানান সমাজ সেবামূলক কাজ করে থাকে। এবিপি বাংলাকে শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তন সাধনে এক অন্যতম ভূমিকা রেখে চলেছে প্রতিনিয়ত। সকলকে শুভ কামনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আজকের অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা তথা রিসার্চ গাইড টিমের কোঅর্ডিনেটর দিলরুবা খাতুনকে আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক পরিচালনার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। Good evening, ladies and gentlemen. Respected Chairman of ABP, Dr. Ashif Akram, respected General Secretary of ABP, Janatul Firdaus, Honorable Speaker of this evening, Sinchan Chatterjee, distinguished dignitaries, dear audience, friends, and students. On behalf of Association of Bengali Professionals, I extend a very warm welcome to each and every one of you on our program today titled How to Crack PhD Interview. 2021 সালের অক্টোবর মাসে ডক্টর আশিফ আকরাম, যিনি আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন, যিনি এখন ক্যান্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটি ইউএসএতে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, তার নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল আমাদের এই রিসার্চ গাইড প্রজেক্টটি। উদ্দেশ্য ছিল প্রবেশও করতে পারে না তাদেরকে যথাযথ গাইড করা। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা লাগাতার রিসার্চ গাইড রিলেটেড বিভিন্ন টপিক নিয়ে প্রোগ্রাম করে চলেছি। খুব সম্প্রতি আমাদের একটি প্রোগ্রাম ডক্টরাল অ্যান্ড পোস্ট ডক্টরাল স্টাডিজ অ্যাব্রড নামে একটি প্রোগ্রাম হয়েছে, যেখানে বিদেশে পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। আপনাদের থেকে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর ফিডব্যাকস পেয়েছি, তার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা অভিভূত যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এবিপি রিসার্চ গাইড এই প্রজেক্টটি শুরু করেছিলাম, তাতে আমরা সফল হচ্ছি। এবার এটা কিছুটা আপনাদেরও দায়িত্ব যে এই প্রোগ্রামগুলো আরো ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে করে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসরা উপকৃত হতে পারে। অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমি অডিয়েন্সদেরকে অনুরোধ করব
আপনারা আপনাদের যে মাইক এবং ক্যামেরা আছে অন করবেন না। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখে পাঠাবেন, কিংবা একদম শেষে আপনারা আমাদের স্পিকারের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথাও বলতে পারেন। চ্যাট বক্সের প্রশ্নগুলোই আগে আমরা অ্যাড্রেস করব, তারপরে কথা বলতে দেওয়া হবে। আপনারা যদি স্ক্রিন না দেখতে পান কিংবা শুনতে না পান, সেটা লেফট করে আবার জয়েন করবেন, প্রবলেমটা অনেক সময় চলে যায়। তারপরেও যদি প্রবলেম থাকে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখে পাঠাবেন। আশা করছি এই প্রোগ্রামটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। নাও I would like to take the privilege to introduce our honorable speaker today, Sinchan Chatterjee. Sinchan Chatterjee currently works as a teaching assistant at IIT Bombay. He has done his BA in English Literature from St. Xavier's College, Kolkata, and MA from Jadavpur University. As a UGC NET Junior Research Fellow in the Department of Humanities and Social Sciences, he researches narratives of neurodivergence, especially autobiographies by autistic individuals. His areas of interest include autobiography studies, disability studies, genre studies, narratology, phenomenology, and discourse analysis. Sinchan is an author and poet whose works have featured in several magazines, journals, and newspapers, both in India and abroad, including The Statesman, Muse India, Erothanatos, Spielwords, Scarlet Leaf Review, Pegasus, The Literary Yard, and Mark Literary Review, among others. He is the winner of the Penguin Random House Essay Competition, the Write India Season 3 contest organized by Times of India, and other awards. His books include War of the Roses, published 2020, published in 2020 under the World Art Fund. His another book, Plato in a Metro, published in 2019 by the Writers Workshop Kolkata, and his another book, In Search of a Story, published in 2017 by the Avenel Press. Sinchan is a rap enthusiast, and you can find some of his original songs on his YouTube channel. Sinchan likes sports, tattoos, birds, dogs, and sleep. He tries to live by these words of Oscar Wilde: don't take life too seriously. You will never be able to get out of it alive. Shinchan, on behalf of Association of Bengali Professionals, I extend a cordial welcome to you, and we are very delighted to have you on our program this evening. Thank you very much for joining us today. Now, I would like to request our honorable speaker to kindly begin with his presentation. Thank you. Hello. So I'm going to mainly speak in English and মাঝে মাঝে বাংলাও বলবো একটু একটু। আমার আজকে জ্বর হয়েছে একটু, তো সকাল থেকে আমি ওষুধ খেয়ে বাম মেখে ইজিপশিয়ান মামির মতো পড়েছিলাম। আর দিয়ে তারপর ভাবলাম যে আপনারা এত এনথুসিয়াস্টিক এর ব্যাপারে, and it's a wonderful program to be a part of, and I'm really honored and thrilled to be here. Um, so my talk is going to be very simple. It's going to be very basic. এবং I'll start with the structure of my talk first. আর যে কোনো পয়েন্টে আপনারা যদি, if you have a doubt, if you want to ask me anything, if there's anything that you did not understand or would like me to repeat or go over, just feel free to raise your hand. এখানে একটা raise hand option আছে Google Meet এর কৃপায়। আর তো another thing that I should warn you about at the outset is that I'm not a very serious kind of person. I don't know how or why I'm doing research in the first place, and I'm just lucky to be here. And so I think we'll figure things out about research as we go along. This will be an interactive session towards the end, so I will ask you what your views are on research and the process of research. But before that, let me get started with my talk. Acha. Let me know if my screen is visible. Is this visible to you guys? Yes, it is visible. Thank you, Diluba.
So it's called Cracking the Code from Proposal to Placement in a PhD Program. Dilruba has very kindly introduced me with some very hyped up words, and I might not be able to live up to that hype. In any case, let's get started. So the structure of my talk is very simple. It's divided into 5 parts. We'll start with the introduction to research, what research really is, the what, the why, and the how. We'll move on to the research proposal and research entrance interviews, which form the more pragmatic aspect of getting into a research program. Then I'll talk about some strategies and tips for before and after your interview. And at the end, we'll have a Q&A session. Okay, so before I start moving into the details of what you need to do or what the requirements are from a prospective research scholar in any place, let me start with the what of research. So it took me around 1.5 years, 2 years, in fact, to realize that research is very different from studying. তাই না? মানে আমরা স্কুল কলেজে একরকম ভাবে পড়াশোনা করি, আর আমার যাদবপুরে একটা প্রফেসর ছিলেন রিমিদি বলে, তো উনি সবসময় বলতেন যে পড়াশোনা আর গবেষণার মধ্যে একটা বিশাল অন্তর আছে, বিশাল তফাৎ আছে। তো পড়াশোনা এবং গবেষণার মধ্যে তফাৎটা কি? তো when you're reading something, you hardly ever question what is written in on the page. When you have to mug up something for an exam and just vomit it on the exam sheet the next day, you tend to quieten, you tend to silence the questioning capacities of your mind, and you have to absorb. That's because you have to absorb and intake more and more information so that you can remember that stuff এবং ভালো মার্কস পেতে পারো। তো what happens sorry, what happens here is that research is very different from studying. গবেষণা অনেক আলাদা পড়াশোনা থেকে, কারণ in research you're basically questioning things. So research wordটা তোমরা বুঝতেই পারছো, comes from the word searching, right? Search মানে খোঁজা। So you're going on a quest, and quest মানে Anglo-Norman period-এ quest wordটার root হচ্ছে question, QUESTEN, এবং সেটা মানে ছিল to hunt animals, to hunt things, মানে to search for things. So when you're questioning something, you're essentially looking for something. তো in research, what do we search? আমরা কোথায় কি খুঁজি? এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা আজকে গোটা টকটা ধরে we'll discuss this. What it is exactly that we are searching for, researching into. So research is a kind of conversation. Research is not just one person talking to himself. Research is not just you sitting in your home and writing an essay at a গাছের গরু কেন সিনেমার গরু গাছে কি করে উঠতে পারে। This is not research. So research would be when you're saying সিনেমার গরু গাছে ওঠে and someone else is saying সিনেমার গরু গাছে উঠতে পারে না, realistically possible না। So you guys are entering into a debate. You guys are entering into a mode which is a conversational mode. You're both enriching each other's views and you're learning from each other. So that is what research really is. You're contributing to an already existing world of knowledge, যেটা বাইরে অলরেডি আছে। মানে সমস্ত কিছু ব্যাপারে আমরা যা যা জানি, সিনেমা থেকে শুরু করে, খেলাধুলো থেকে শুরু করে, স্পোর্টস থেকে শুরু করে, টাকা পয়সা থেকে শুরু করে, যা যা আমরা জানি, চাকরির ব্যাপারে শুরু করে, সোসাইটির ব্যাপারে শুরু করে, এভরিথিং হ্যাজ কাম ডাউন টু আস ইন দ্য ফর্ম অফ নলেজ। তো নলেজ কে বারবার কোয়েশ্চেন করা হয় এবং নলেজ বারবার চেঞ্জ হয়। তো রিসার্চের গোটা এসেন্সটাই হচ্ছে যে the power to change knowledge, the power to change knowledge building processes. ঠিক আছে? তো কোনো পয়েন্টে যদি তোমরা কিছু বুঝতে না পারো বা আরেকবার বলতে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছো, আমার বলো। তো রিসার্চ ইজ অ্যাবাউট অ্যাডিং আ ভিউ পয়েন্ট, অ্যাডিং আ পার্সপেক্টিভ। তো ইউর নট সেইং যে আমি যেটা বলছি এটাই ফাইনাল, আমি যা বলছি কারণ আমি বিগ বস, কারণ আমি টিচার, কারণ আমি টক দিচ্ছি, আমার উপরে কোনো কথা হবে না। That's a very studying পড়াশোনা kind of approach. So research is about questioning. যে টিচার সেও কোয়েশ্চেন করছে, যে স্টুডেন্ট সেও কোয়েশ্চেন করছে, যে রিসার্চার সেও কোয়েশ্চেন করছে, and you're arriving at something new. So what are the types of research? A lot of you, I think, will be immersed in
the first type of research, which is qualitative research and not quantitative, because I'm guessing a lot of you are from the humanities or literary studies backgrounds. So qualitative research bolte tomra already jano hoyto je when you're looking at texts, not uh, not to bring out data or information in terms of numbers, but it's a kind of objective analysis of things that are going on inside the text. তো এটার মেথোডোলজি কোয়েশ্চেনটাই আমরা পরে আসবো। সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়াই। তো ওয়াই would you engage in a process which will take you 5 years of the prime of your life and leave you with next to nothing, and it's a job that doesn't pay too well, in contrast to your friends যারা হয়তো কর্পোরেটে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা মাসে মাসে কামাচ্ছে, এবং and you're sitting there and you're asking yourself this question, why am I doing this, মানে লাভটা কি গোটাটা করে। তো this is I think a very core question when it comes to research. So if you have some idea about why you want to do research and why you want to research a particular topic in a particular field, I think it gets a lot easier when you know the why. So you have to think about your motivation, and you have to think about research as a long haul or as a marathon. It's not at a 100 meter race নয় যে তুমি জুতো পরলে হাফ প্যান্ট পরলে ছুটে 2 মিনিটে কভার করলে। Research is a marathon. It requires you to keep running and running and running, and sometimes you have to take a break, sometimes you have to stop, and then you have to start running again. So it's a time consuming process, but it's also very rewarding in the end. So this is not just about money or career development, and it is relevant to the society that we live in, because to me একটা কিছুর উপর research করে you have enormous power. You have to realize that you have endless potential to change the way people think about things out there. Mane, if you're interested in women studies and you take a few texts and you analyze how women are being represented there, what the politics of that representation is, what discourses are operating in the background, you might be able to contribute something new, something that has not been said before, and you might produce knowledge which did not exist before. So তুমি যেটা ক্রিয়েট করবে, যেটা লিখবে, সেটা হয়তো লোকের পার্সপেক্টিভ সারা জীবনের জন্য পাল্টে দিতে পারে। Research has that kind of power. Research has that kind of potential. And finally, this is the large overarching framework of our talk, and this is what we will keep coming back to. This is the how of research. So you're not interested in me talking about the why and the what, because এগুলোর ব্যাপারে তোমাদের already idea আছে. I'm here to tell you about the how. কি করে করে রিসার্চ জিনিসটা স্টার্ট কি করে করে, এবং একটা বিএ এমএ এবং ইউজিসি নেট বা যে সিএসআইআর নেট বা যে কোনো পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন কেউ রিসার্চের ভেতরে ঢুকে, ঢোকার প্রসেসটা কি, স্টার্ট করার প্রসেসটা কি। এবং মাঝে মাঝে আমি যখন ঢুকিনি রিসার্চ প্রোগ্রামে এখানে বা অন্য কোনো জায়গায়, আমি তখন I just had this one question. I wanted to know what I would do next. I had no clue. I had no next step, and I was in the dark completely. So, but over time, you have to deal with this, and there are a lot of materials out there which might help you. And I'm only here to offer you a little bit of guidance in that regard. So, the how consists of these important areas, which are these issues, which are basically your research area or your field. First, let's say you are a candidate finishing your MA, and you've qualified your UGC net বা যে কোনো net JRF, and now you're looking for an opportunity to enter into research work. So you will have to first finalize your research area. You'll have to learn about things that interest you, things that you could spend 5 years pursuing. যে জিনিসগুলো তোমার ইন্সপায়ার করে, যে জিনিসগুলো নিয়ে তোমার ভাবতে ইচ্ছে করে, যে জিনিসগুলো তোমার মনে হয় যে এটা সমাজে এরকম করে হচ্ছে, এটা এরকম হওয়া উচিত না, যা খুশি হতে পারে তোমার। if you talk to someone and they have ideas about যা খুশি tattoos, for instance, which you think are traditional or outdated, or simply at a stigma আছে কিছুর ব্যাপারে। So, and then you research on it, you talk about it, you enter into that zone, and you bring out what you think should be a better way to perceive this. Not অন্য লাইটে দেখানো লোককে, যে জন্য এটাকে অনেকবার রিভিশনও বলে। তো when your vision মানে দেখতে পাওয়া কিছু, রিভিশন মানে তুমি একটা কিছু রিভাইজ করছো, আর একই জিনিসকে তুমি অন্যভাবে দেখাচ্ছ। তো
সরি, তো রিসার্চ প্রবলেম, তারপর রিসার্চ প্রবলেম মানে হচ্ছে ইউর ন্যারোয়িং ডাউন তোমার রিসার্চ এরিয়া থেকে, ইউর এন্টারিং ইন্টু সামথিং মোর পার্টিকুলার, এন্টারিং ইন্টু দ্য জোন অফ সামথিং মোর স্পেসিফিক। তো রিসার্চ প্রবলেম, যেমন আমার রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে ডিসেবিলিটি স্টাডিজ বা অটোবায়োগ্রাফি স্টাডিজ, এবং আমার প্রবলেম হচ্ছে ন্যারেটিভস অফ নিউরোডাইভার্জেন্স। নিউরোডাইভার্জেন্স মানে কি? নিউরোডাইভার্জেন্স মানে যে সমস্ত মানুষরা ইন্টেলেকচুয়ালি ডাইভার্জেন্ট, মানে তোমরা হয়তো সেক্সুয়ালিটি স্টাডিজের ব্যাপারে জানো, বা জেন্ডার স্টাডিজের ব্যাপারে জানো, বা কুয়ার স্টাডিজের ব্যাপারে জানো, যেখানে আগেকার দিনে ভাবা হতো যে সমস্ত মানুষ স্ট্রেট হতে হবে বা হেটারোসেক্সুয়াল হতে হবে। এখন রিসার্চ সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এবং সবাই জানে যে জেন্ডার একটা পারফরমেন্স, যে আমরা সারাক্ষণ নিজেদের জেন্ডার কনস্ট্রাক্ট করতে থাকি, এবং জেন্ডার ইজ এ পারফর্মেটিভ, জেন্ডার ইজ সামথিং উই ক্রিয়েট। আগে থেকে কিছু বলা নেই যে মেয়েরা এইভাবেই বিহেভ করে, ছেলেরা এইভাবেই বিহেভ করে, ব্লু আর পিঙ্কের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, আমরা কনস্ট্রাক্ট করি, এবং দ্যাট ইজ হাউ জেন্ডার ইজ ক্রিয়েটেড, দ্যাট ইজ দ্য ডিসকোর্স অ্যাবাউট জেন্ডার অ্যান্ড সিমিলারলি অ্যাবাউট সেক্সুয়ালিটি। তো সেরকম করে তুমি ইউ টক অ্যাবাউট সামথিং এলস, ওরকম করে ডিসকোর্স অ্যানালিসিস করে, অ্যান্ড দ্যার ইউ হ্যাভ আ রিসার্চ প্রবলেম, ইউ হ্যাভ আ টপিক। তারপর আসছে তোমার রিসার্চ কোয়েশ্চেন। রিসার্চ কোয়েশ্চেন ইজ বেসিক্যালি, এটাতে পৌঁছতে অনেকটা টাইম লাগে। দিস ইজ প্রপোজালে ইউজুয়ালি ওরা চায়, কিন্তু মাঝে মাঝে তোমরা এই জায়গাটা অতটা ক্লিয়ার না থাকলেও খুব একটা অসুবিধা হয় না, কারণ বিকজ ইউ নট সাপোজ টু নো, তুমি রিসার্চে ঢোকার আগেই ইউ নট সাপোজ টু নো যে তোমার কোয়েশ্চেন কি হবে। তাহলে তুমি অলরেডি অনেকটা ন্যারো ডাউন করে ফেলেছো, এবং ইটস ডিফিকাল্ট টু কাম ব্যাক অ্যান্ড হ্যাভ দ্য ব্রডার পার্সপেক্টিভ। So research question that you usually hit upon it in your second or third year of PhD. I have a sort of vague sort of understanding of what my question might look like, but I'm far away from being able to pinpoint it. And lastly, how এর মধ্যে পড়ে methodology. Methodology বলতে তুমি কি কি ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করছো, কি কি থিওরিটিক্যাল অ্যাপারেটাস ইউজ করছো, কি কি স্ট্রাকচারস ইউজ করছো, কি কি এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারস এবং কি কি নতুন স্ট্রাকচারস আনছো রিসার্চের মধ্যে, এবং সেটা তোমার রিসার্চকে আলাদা কি করে করছে ফ্রম এভরিবডি এলসেস রিসার্চ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো উইল মুভ অন টু রিসার্চ প্রপোজাল। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, হোয়াট টাইম ডু উই স্টপ, দিলরুবা? 7টায় তোমাকে তুমি 7টা পর্যন্ত ক্যারি করো, তারপরে আমরা কিউএনএ শুরু করবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো দ্য রিসার্চ প্রপোজাল হ্যাজ দ্য ফলোইং এলিমেন্টস। প্রথম হচ্ছে রিসার্চ টপিক, যেটার ব্যাপারে আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম। রিসার্চ কোয়েশ্চেন, যেটা তোমরা পরেও প্রপোজালের ভেতরে দিতে পারো, বা প্রথমেও একটা আইডিয়া রাখতে পারো যে দিস ইজ হোয়াট মাই কোয়েশ্চেন মাইট লুক লাইক, যখন ইউ আর সাবমিটিং ইউর রিসার্চ প্রপোজাল টু আ ইউনিভার্সিটি, এবং ওখানে you want to have a question which will direct the focus of your panel. তাহলে ওরা জানতে পারবে যে আচ্ছা এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করছে। খুব ক্রুড ফর্মে হতে পারে তোমার কোয়েশ্চেনটা, ইট মে বি ইন আ ভেরি প্রিলিমিনারি স্টেজ, একদম নেসেন্ট একটা আইডিয়া, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু কিপ ওয়ার্কিং অন ইট অ্যান্ড পলিশিং ইট ওভার টাইম। তো মেথোডোলজি তো আমরা ডিসকাস করলাম অলরেডি, থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। এরপর আসছে তোমার প্রাইমারি টেক্সট কি। তো often in a research interview they ask you what your primary texts are, and primary text বলতে তুমি কোন কোন ম্যাটেরিয়ালের উপর তোমার অ্যানালিসিস বেস করছো। তো as humanity scholars we don't go to labs, we don't cut frogs into pieces, and we don't dissect cockroaches, and we don't find out data in labs. We hardly play with test tubes, and we hardly calculate data. তো আমাদের অ্যানালিসিস কোথায় হয়? আমাদের অ্যানালিসিস হয় টেক্সটের উপর মানে যেমন আমি একটা লিটারেচার স্টুডেন্ট, তো আমার অ্যানালিসিস এর বেসিস হবে, আমার প্রাইমারি টেক্সট হবে একটা নভেল বা একটা কবিতা বা একটা কবিতার কালেকশন, বা একটা হিস্টোরিক্যাল ওয়ার্ক, বা একটা অটোবায়োগ্রাফি, বা যে কোনো জনরার একটা টেক্সট যেটা আমি পড়ছি এবং যেটাকে আমি অ্যানালাইজ করছি। এবং অ্যানালাইজ করছি কি দিয়ে? আমি অ্যানালাইজ করছি এই মেথোডোলজি ইউজ করে, থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে, এবং সেকেন্ডারি মেটেরিয়াল ইউজ করে। সেকেন্ডারি মেটেরিয়াল বলতে মানে স্কলারশিপ বাই আদার স্কলার্স, মানে এক্সিস্টিং স্কলারশিপ, বা যেটাকে লিটারেচার সার্ভে বা রিভিউ বলে। তো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট রিসার্চ প্রপোজালের হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ বা লিটারেচার সার্ভে, মানে যেখানে তুমি বলছো যে আমি একা নয় যে এই টপিকটার ব্যাপারে ভাবছি, ইনফ্যাক্ট সেরকম কোনো টপিকও নেই। যদি তুমি সার্চ করে দেখো যে অ্যাডভার্টিজমেন্টের মতো একটা
সিম্পল জিনিস, টিভি খুললে অ্যাড যেরকম দেয় ওই অ্যাডের ওপর তোমার মাথায় হলো যে আচ্ছা আমি অ্যাডের ওপর রিসার্চ করবো, আমি দেখবো অ্যাডস এ কিরকম ডিসকোর্স বানানো হয়, অ্যাডসরা কি বলতে চায়, অ্যাডসরা জেন্ডারের ব্যাপারে কি বলে, অ্যাডসরা মানির ব্যাপারে কি বলে, অ্যাডসরা ক্যাপিটালিজমের ব্যাপারে কি বলে, তো এই সমস্ত আইডিয়াস বা তো এই আইডিয়াস গুলো তুমি ইউজ করছো এবং you will realize the more you read you will realize that you're not the only one talking about this. You will see that there are hundreds, thousands, sometimes a lesser number of people who have already spoken about this. লোকজন যারা অলরেডি এটার উপর রিসার্চ করেছে, অলরেডি টেক্সট কালেক্ট করেছে, অলরেডি ডেটা প্রডিউস করেছে, এবং দেন ইউ ক্যান ফল ব্যাক অন দেয়ার অ্যানালিসিস এন্ড দেন ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট আ গ্যাপ বা একটা কন্ট্রিবিউশন, যে এরা রিসার্চ করেছে ঠিকই, কিন্তু এদের রিসার্চ কিছু একটা গ্যাপ রয়েছে বা কিছু একটা আমি একটা কোয়েশ্চেন আছে যেটা আমি আনসার পাইনি যেটার, তো একটা there is a question which still remains unanswered, এবং that is the question that I'm going to answer. So this is the contribution that my research will make to the body of knowledge out there, to the world of research. এবং লাস্টলি হচ্ছে তোমার চ্যাপ্টারের সেকশন করা, তো সেকশনিং করা, তো খুব সিম্পল, এরকম ছোটবেলায় প্রজেক্ট করতে দিত ওরকম টাইপের একটা এস এর মতো স্ট্রাকচার। ইন্ট্রোডাকশন থাকে একটা, where you talk about your research problem, where you talk about your research question, and where you engage in what your area is, what your field is, and then you pinpoint the question, you move into the question. তারপর থাকে আইডিয়ালি 3টে বা 4টে বডি চ্যাপ্টার মানে যেখানে ইউ ডিসকাসিং ওয়ান ইস্যু আফটার আনাদার। তো এরকম করে তুমি তোমার রিসার্চের ভেতরে কি কি চ্যাপ্টার থাকবে সেগুলোকে ডিসকাস করছো, এবং ফাইনালি কনক্লুশন। তো তোমার রেজাল্ট কি, তোমার রিসার্চ যে করলে তুমি 3 বছর 4 বছর 5 বছর 6 বছর ধরে, এটার ফলাফল কি হলো, এটা থেকে কি বেরোলো। তো দিস ইজ এন্টায়ার দি এন্টায়ার sketch of what a research proposal looks like. তো আর এই চ্যাপ্টার মানে ফলাফল কি বেরোতে পারে, সরি আমি বলছিলাম এটা পুরো থিসিসের কনক্লুশন, which it is not. This is the conclusion to what the chapters might look like. তো তোমার হাইপোথিসিস কি, তুমি কি ভাবতে পারছো, তুমি যেটুকু পড়েছো সেটার বেসিসে কোনো অ্যাজাম্পশন বা কোনো অ্যাবস্ট্রাকশন বা কোনো থিওরি প্রতি মুভ করতে পারছো, ঠিক আছে। তো this is another very interesting bit. This is the entrance interview, which I think a lot of us struggle with. যেহেতু আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইনফ্যাক্ট শুধু না, আমি আশেপাশে অনেক লোকজনকে দেখেছি। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, যেহেতু I used to be a very shy kind of person, and I would always doubt myself. I was very diffident. I did not know how to speak. I did not know how to present myself in front of people, which might be very apparent কারণ আমি জাস্ট একটা গেঞ্জি পরে আছি এখনো। তো I think some things just stay with you forever. তো কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে, when you're doing an entrance interview, you have to keep some things in mind. So you have to be as professional as possible. তো it's not always possible to মানে এখন কোভিড এর পোস্ট কোভিড সিনারিও অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, কারণ অনেক জায়গায় আমাদের যখন ইন্টারভিউ ছিল তো দোজ ওয়ার হ্যাপনিং অনলাইন। তো আমাদের খুব একটা কিছু অসুবিধা ফেস করতে হয়নি, উই ডিড নট হ্যাভ টু গো টু দোজ প্লেসেস। আমি ইনফ্যাক্ট এখানকার ইন্টারভিউ অনলাইন দিয়েছি, তো you don't have to travel, you save a lot of money. Ogulo pros, ogulo advantage. Kintu there are some disadvantages as well, and the first one, for instance, is that you miss out on this feel of being in that place, of seeing that place for yourself, of understanding what the institution wants, and secondly, you miss that face-to-face connection with people, and it's really difficult to make a mark. যদি একটা রুমে 100 জন থাকে এবং ইফ ইউ ক্যান শো দ্যাট, মানে সিটস খুব কম থাকে রিসার্চ প্রপোজালের, মানে রিসার্চের জবের মধ্যে প্লেসমেন্টের জন্য খুব কম সিটস থাকে। তো আমাদের হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্টের টোটাল মনে হয় 4টে সিট ছিল, 382 না কতগুলো অ্যাপ্লিকেন্টস ছিল, এবং only me and just one other person got into this the English literature discipline. তো খুব মারপিট মতো লেগে যায় এইগুলোতে। এবং অ্যান্ড দ্য বেস্ট থিং টু ডু ইজ টু রিয়েলাইজ যে তোমার প্যানেল কি চাইছে, এবং প্যানেল কি চাইছে সেটা বোঝা অনেকটা ইজি ইফ ইউ আর মিটিং দেম ফেস টু ফেস। ওটা একটা অ্যাডভান্টেজ অফ ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ রাদার দ্যান অ্যান অনলাইন ইন্টারভিউ। তো এটাই তো, ওখানে প্যানেলের রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং
Yeah, so as I was saying, 100 জন যদি একটা গুগল মিটে থাকে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু স্ট্যান্ড আউট। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, তুমি কবার আর নিজের ভার্চুয়াল হাতটা রেজ করবে, দিয়ে বলবে যে স্যার আমার কথাটা শুনুন, ম্যাডাম আমার কথাটা শুনুন, স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা নিন, এরকম। বাট ইফ ইউর ইন আ you know an offline mode, if you're talking to them face to face, one on one, you have a much greater opportunity of uh, being in their good books, of impressing them with your first appearance and body language and everything else, which we'll talk about later as well. So entrance interview তে possible questions কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে তোমাকে, লার্জলি আমরা যা যা ডিসকাস করেছি এখন অব্দি, এই পয়েন্ট অব্দি, সেগুলোই ওরা ইউজুয়ালি জিজ্ঞেস করে। তো ফার্স্ট তুমি যাবে, if you haven't done this already, there'll be 3 people or 4 people sitting there. তার মধ্যে 1 or 2 might be professors who are interested in your area of research. It's always good to check out কোন প্রফেসর কোন এরিয়ার উপর কাজ করছে, so you already have an idea about who your prospective guide might be. যাওয়ার আগে থেকে you finalize যে আমি হয়তো এই স্যারের সাথে কাজ করবো বা এই ম্যাডামের কাছেই কাজ করবো। তো দেন দে আস্ক ইউ টু ব্রিফলি একটা সামারি দিতে, যে তোমার রিসার্চ প্রবলেম কি এবং তুমি কেন এটার উপর রিসার্চ করতে চাও, ওয়াই আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন দিস ফিল্ড। তারপর হচ্ছে যে এক্সিস্টিং স্কলারশিপের ব্যাপারে তুমি কি জানো, বা সেকেন্ডারি টেক্সটের ব্যাপারে তুমি কি জানো। সেকেন্ডারি টেক্সট আমরা অলরেডি ডিসকাস করলাম কোনটাকে বলে। থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কি তোমার, তুমি সাইকো লিটারেচার, যেমন তুমি সাইকো অ্যানালিসিস ইউজ করতে পারো, ফেমিনিস্ট থিওরি ইউজ করতে পারো, ফিলসফির কোনো থিওরি ইউজ করতে পারো, অ্যাবসার্ডিজম ইউজ করতে পারো, ফেনোমেনোলজি ইউজ করতে পারো, ডিসকোর্স অ্যানালিসিস ইউজ করতে পারো। there are a host of theoretical apparatuses that you can use. এবং তারপর they ask you sometimes to show your level of familiarity with the primary texts. তুমি কতটা পড়েছো, তুমি জাস্ট অন্ধকারে ঢিল ছুটছো কিনা, যে আমি এনার অটোবায়োগ্রাফি পড়েছি, আমি সচিন টেন্ডুলকারের ওপর কাজ করতে চাই, বা আমি স্পোর্টস অটোবায়োগ্রাফিসের ওপর, স্পোর্টস পার্সনদের অটোবায়োগ্রাফির উপর কাজ করতে চাই। এবং দেন দে আস্ক ইউ যে কয়েকটা অটোবায়োগ্রাফির নাম বলো, তো তুমি জাস্ট বানিয়ে দিতে পারবে না, ওখানে ওই ক্লাস 4-এ গোজামিল অঙ্ক মেলানোর মতো ওরকম হবে না। তো ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ ক্লিয়ার নেমস, ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম ক্লিয়ার ডেটা। এবং মাঝে মাঝে দে গো ফার্দার ইনটু ডিটেল, দে আস্ক ইউ টেক্সটের ভেতরে এমন একটা কোনো পয়েন্ট বলো যেটা দেখে তুমি বুঝতে পারছো যে তোমার রিসার্চ প্রবলেমটাকে এটা হেল্প করবে, বা তোমার কোয়েশ্চেনটাকে এটা আনসার করতে পারছে বা চেষ্টা করছে। তো দিস আর সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট ইউ মাইট ওয়ান্ট টু রিমেম্বার। So let's move on to some strategies and tips. এখন অব্দি যদি কিছু ডাউটফুল থাকে বা কিছু যদি আরেকবার you want me to repeat, I could come back to it later as well. তো তোমরা just, or you could use the chat box as Dilruba said. আচ্ছা, তো this one we already discussed, the difference between পড়াশোনা and গবেষণা। তো গ্রাজুয়েট ডিগ্রি এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা এবং রিসার্চিং এর মধ্যে অনেক বড় একটা গ্যাপ, অনেক বড় একটা অন্তর। এবং this gap is largely due to the way things are taught. So in a research program, in a good research program, you will never feel that you have a teacher who is your boss, যে তোমাকে বলছে আজকে এটা মুখস্থ করবি, নাহলে তোকে ক্লাসের বাইরে দাঁড় করে দেবো। So research doesn't happen that way. Research happens in a very poised, very calm, very balanced kind of way, যেখানে দিস পাওয়ার ডাইনামিক্সটা একটু হলেও টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে কিছুটা হলেও কম, এই গ্যাপটা। মানে it's not visible, but it is not huge, not very vast either. So your teacher, your supervisor, or your guide, for instance, if he or she is a nice supervisor, is a humble enough researcher, এবং রিসার্চের সঙ্গে হিউমিলিটির একটা বিশাল লিঙ্ক আছে। The more you research, the more humble you become, because you realize you know next to nothing technically. So if you have a humble researcher as your guide, I think they're going to be very patient with you, and they're also going to acknowledge that they are learning from you as much as you are learning from them. So it's a two-way process. তো তুমি যেটা করছো, যেটা লিখছো, শিখছো, সেটাকে তুমি গিয়ে you report it to your supervisor, and then they learn from it as well. They of course they question it, but they also learn from it. That is the beauty of research. তারপর another tip is that you should pick a topic that really is close to your heart,
because a topic this is going to become a part of you in over the next 3 or 4 or 5 years. This will probably become the central concern of your brain, of your mind, and this will often overwhelm you, often overpower your senses. But you will see that you have become a different person over time, and the way you see the world will also keep changing the more you grow as a researcher, as a scholar. Um, the next tip is that you have to read, and you have to read, and you have to read, because there is no shortcut to reading. তুমি তোমরা history পড়ো বা বাংলা পড়ো বা English পড়ো বা philosophy পড়ো বা psychology পড়ো, there is no other option, there is no alternative to reading. And the more you read, the more ideas bubble up inside your head, right? And new doors open inside your head, new windows open, and new lights sort of um, are lit inside your mind. And you have to keep reading, because reading keeps you mentally active, and reading keeps you, thinking in the right directions most of the times. And the next step, consequently, is to keep writing, because তোমরা যতই পড়ো, there is মানে সারা বছর যদি আমি 20খানা 30খানা 40খানা 100খানা বইও পড়ে দিই, প্রত্যেক 3 দিন একটা করে বই পড়ছি আমি, and I read 100 books a year, and at the end of the year I remember nothing from these texts. তখন it is of no use, কারণ I have nothing to fall back on, and I have no resources which I have gathered. আমি কিছুই নোট করে রাখিনি যেটাকে আমি ইউজ করতে পারবো, এবং everything's a mess, right? So when you're reading, just try to keep notes, try to underline stuff, try to make pointers, ছোট ছোট হেডিং মানে সাব হেডিং মানে ওগুলো লিখে রাখো. ইফ ইউ ফাইন্ড আ পয়েন্ট দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাহলে ওটাকে স্টার মার্ক করে লিখে রাখো, এবং just keep reading and keep writing as well. So there's a difference between type A and type B writing, which my supervisor keeps harping on the importance of. So type A writing is when you basically write the first draft, right? তো যখন তোমরা ফার্স্ট ড্রাফট লিখছো, মাঝে মাঝে আমাদের ভয় লাগতে পারে, অনেক পেপার বা অনেক অন্য লোকের রিসার্চ প্রপোজাল বা রিসার্চ থিসিস, ইনফ্যাক্ট পিএইচডি থিসিস পড়ে আমরা ভাবতে পারি যে বাপরে, মানুষটা এত ভালো কি করে লেখে, আমরা তো বেকার, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। তো তারপর তুমি and then you come back and you realize যে না, মানুষটা তো একবারে লিখে ফেলেনি গোটা জিনিসটা। he took time, he or she took time, he took 4 or 5 years, and it was a process, it did not happen overnight. And this is not the first draft you're seeing, that is something you have to remember. This is probably the second, third, fourth, fifth, 10th, 15th draft that you're seeing out there in the polished form. And it has gone through revisions and revisions and revisions that you and I, we know nothing about. So I think one very crucial thing is to remember this difference between type A and type B writing. So when you're doing type A writing, just বসো কিছু একটা পেন নিয়ে বা একটা খাতা নিয়ে বা একটা তোমার কিবোর্ড নিয়ে বা যা খুশি নিয়ে, তো and just start writing. Just don't think, just feel free, just pour yourself out, pour your mind out, pour your brain out onto that piece of paper. এবং একটা নিজেকে টাইম করো পারলে, so take 5 minutes to write about a particular topic, take 10 minutes to write about something else, এবং then come back and see the first draft that you have, and then go on and on that way. So এবং type B writing হচ্ছে when you're coming back and revising it, when you're changing it, when you're editing it, এটা হচ্ছে type B writing, যেটা is the one you're supposed to submit. অনেকজন আমি মাঝে মাঝে করে ফেলি, আমার যখন একটা কিছু লিখে ফেললাম দিয়ে আমার আর ইচ্ছেই হয় না to look back on it, to go back to it and to see where I could improve, where I could do better. মাঝে মাঝে একটা রিসার্চের প্রসেসটা খুব ফানি, তো there is a love hate kind of relationship with your research as well, I think. তো মাঝে মাঝে you feel ঠিক আছে ভাই, যা হয়েছে হয়েছে, আমি নিতে পারছি না এটা, এবার একটা যা কিছু করে সাবমিট করে দিলেই হবে, আর আমি এটা নিয়ে ভাবতে পারছি না। তো you've been working tirelessly for some months, weeks, years, and then you finally submit it. এবং তারপর অনেকদিন যায়, তোমার মাথাটা একটু শান্ত হয়, রাগটা একটু কমে যায় নিজের ওপর, পৃথিবীর ওপর, and then you realize যে you could have done some things better, and then you probably might come back to it and then you try to do things a little bit differently, and you see যে না, অনেকটাই potential আছে, you could be a much better researcher than you were when you were doing your type A writing. So the research takes a lot of patience as well.
and that is why I think it's a very humbling sort of activity, a very humbling endeavor. So second tip, when you're writing a proposal, writing your thesis, in fact পরেও যদি যখন তোমরা সিলেক্টেড হয়ে যাও তারপর বা তার আগে যখন প্রপোজাল দিচ্ছ তখনও this is a very important step. You have to be part of a community of researchers. You have to know যে মানুষ কোথায় কি কাজ করছে, আমার ফিল্ডে আমার এরিয়াতে আর কজন এটা নিয়ে কাজ করছে। যদি তোমরা হিস্ট্রির ভেতরে একটা স্পেসিফিক মৌরিয়ান এজ বা গুপ্তা এজের ওপর রিসার্চ করো, বা হিটলারের থিওরি, হিটলারের এরার ওপর রিসার্চ করো, বা কোল্ড ওয়ারের ওপর রিসার্চ করো, বা যে কোনো একটা টপিকের ওপর রিসার্চ করো, বা এখনকার প্রেজেন্ট মুভমেন্টের ওপর রিসার্চ করো, হিস্ট্রিতে বা হিস্টোরিওগ্রাফির ওপর রিসার্চ করো, থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টের ওপর রিসার্চ করো, you have to remember যে you are part of a larger body of researchers, and you are not the only one working on this thing, on this topic, this area, and you have to connect with these researchers if you can, and you will see that there's a lot to learn from these people. There's a whole host of knowledge that you can receive from these people, and yeah, and also give them something back in return as well. আরেকটা জিনিসও এটাতে সুবিধা করে, when you're part of a group or a community, that you can ask your friends to, your colleagues to peer review your article or your writing for you. তুমি তোমার বন্ধুকে দিলে এবং বললে যে এটা ভাই এটা চেক করে দে, বা দিদি এটা আমার দেখে দিন এবং বলে দিন কোন কোন জায়গায় I could better it, improve it, improvise it, and what you do is you return the favor, and you when asked, when they ask you to do it for them, you gladly accept it, and you peer review their article as well, their writing as well. That keeps you in a kind of groove, that keeps you in a kind of mentality where you feel that your work is important, and you go ahead with it very gracefully. So the next next point is I think would be about taking breaks. So a lot of times what happens in a PhD program or even before it, আমরা বড্ড রাশ করি। তো আই রিমেম্বার আমার যখন বিএ শেষ হলো, তারপর মাস্টার্স শেষ হলো, আই ওয়াজ অলওয়েজ পুশিং মাইসেলফ, এবং এটা দিস ইজ পার্টলি ডিউ টু দ্য culture that we live in. It's a systemic institutional thing. So we all need money. There are no two ways about it. And sometimes for humanities scholars, for literature students, there is no other way but research. And now tomai content writing korte hobe, where you work for many hours, and you come back at the end of the day and you feel that you're not working for yourself, you're not doing anything for yourself, you're just laboring away for someone else's gains, and you don't feel connected to the work that you're doing. So research, I think, offers a beautiful way to feel like you're part of something greater than yourself, to feel like you are a part of something larger. তো যখনই একটা আইডিয়া কে নিয়ে তুমি খেলাধুলো করো, একটা আইডিয়া নিয়ে তোমার মাথার ভেতরে ঘোরাফেরা করো, তখন you realize that it's bigger than ourselves and our lives. আমার, আমি, আমাদের, তোমার, আমার, us, we, I, এই pronoun গুলোর বাইরে বেরোতে হেল্প করে। And sometimes these pronouns can be really claustrophobic. সারাক্ষণ আমি আমার ব্যাপারে ভাবছি, আমার প্রবলেমস, আমার অসুবিধে, আমার শরীর খারাপ, আমার এই, আমার ওই। তো it's very difficult. I mean, it's very easy, in fact, to get entangled in that mess. And sometimes you have to realize যে আমি আর তুমি আর তোমার এগুলোর বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। And the only way to reach this is to reach out to that world, is to feel that you're connected to something bigger than yourself, to an idea or a history of ideas, but at a train of ideas যেটা যাচ্ছে and it picks you up. তো এরকম, তো কিপ ইউর বডি অ্যান্ড মাইন্ড হেলদি, এটা আমি সবাইকে বলি। আইরনিক্যালি আমি আজকে নিজে স্ট্রাগল করছি এটার সাথে, and it's not always possible to be in the pink of your health every single day of your life. So just allow yourself to relax sometimes. Just take some time off, eat well, stay hydrated, and that's about it. তো এবার ইন্টারভিউ ব্যাপারে কয়েকটা তোমাদের সাজেশনস দিই, এবং এটাই আই থিঙ্ক উইল বি দ্য লাস্ট স্লাইড। তো ডিউরিং দ্য ইন্টারভিউ, what you're supposed to do is just be calm, be confident, but don't be too arrogant. যেটা মাঝে মাঝে আমার প্রবলেম হয়ে যায়, আমি একবার কথা বলা স্টার্ট করলে এমন পিক আপ নেই
গাড়ির মতো, বাইকের মতো, যে আমি আর থামতেই পারি না। তো people often think that I come off as uh, arrogant or cocky sometimes, but it's not true. And the more someone spends time with me, the more they realize that I'm actually a very humble person deep down somewhere. মাঝে মাঝে নিজেও ভুলে যাই আমি ওটা, কিন্তু maybe it's true. তো and so being nervous is very natural. সো যখনই তুমি একটা স্টেজের সামনে গিয়ে একটা মাইক্রোফোন তুলবে, বা জাস্ট চারজনের সামনে এসে একটা কিছু কথা বলবে, বা হাই হ্যালো বলবে, বা কিছু একটা ইন্ট্রোডিউসও করবে, you will feel very intimidated, you will feel scared, and you will feel uh, very very nervous. And the reason partly is that our brain does well with predictable things. তো আমরা যে সিচুয়েশন গুলো প্রেডিক্টেবল মনে করি, সেখানে আমরা ভালো we know how to act। যে সমস্ত সিচুয়েশনসে তুমি একটা বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলে, ইউ উইল নট ফিল নার্ভাস এট অল, তার সঙ্গে তুমি 10 বছর ধরে কথা বলে এসছো। বাট ইন ফ্রন্ট অফ স্ট্রেঞ্জার্স, যারা 3 জন বা 4 জন, and you always feel like you're being judged by these people, তো ওখানে খুব একটা ভয় চলে আসার, it's very natural. But the only way to deal with that, I think, over time, what I've realized is that the only way to deal with this is to uh, just stop caring what other people think. So it's a very tough activity to do, and to consistently keep doing it is very very hard, close to impossible. তো মাঝে মাঝে everybody cares for what other people think. তাহলে আমরা কেউ রাস্তাঘাটে বেরোলে জামা প্যান্ট পরেও বেরোতাম না হয়তো, যদি কারো যাই না আসতো অন্য লোকে কি ভাবছে। তো that's not always humanly possible. তো যতটা পারা যায়, যদি এই মানুষটা আমায় পছন্দ না করে তখন কি হবে, তখন ব্যাপারে তখন ভাববে। যদি আমি দেখেছি যে অনেক অনেক ক্ষেত্রে জীবনে যদি কেউ পছন্দ না করে, they very rarely have the guts to come up to your face and tell you, ভাই তোকে আমার একদম পছন্দ না। and if they do, আমার সঙ্গে কয়েকজনের হয়েছে তখন, and we become the best of friends over time, তখন it's a very funny deal, I think। যদি কেউ honestly তোমায় বলতে পারে যে তুই একদম বাজে টাইপের মানুষ, বা তুই এই কাজটা করলি আমার ভালো লাগলো না, and then you talk to them, you open up to them, and I think it's the beginning of a very beautiful friendship. নেক্সট হচ্ছে don't be scared to be different। মানে তুমি যদি 380 জন বা 500 জনের মধ্যে, if you are chasing 1 seat বা 2 seats in a PhD placement program, you have to be different। মানে না হলে যদি তুমি বাকিদের মতোই সমস্ত কিছু করো, বাকিদের মতোই কথা বলো, বাকি সমস্ত মানুষের মতোই অ্যাক্ট করো, বাকি সবার মতোই একইভাবে কাজ করো, তখন ইটস ভেরি হার্ড টু ডিসাইড টু পিক ইউ। মানে কেন, মানে যদি আমি তোমার সামনে এসে লাস্ট 15টা ক্যান্ডিডেটের মতো কথা বলি, তাহলে তুমি কেন আমায় হায়ার করবে, কেন আমাকে টাকা দেবে, কেন আমাকে দিয়ে কাজ করাবে, কেন আমার গাইড হবে বা সুপারভাইজার হবে। So these are things that you might want to remember. And after your interview, you have to be patient, you have to work with consistency. So if you don't get selected into a program, তখন just know that it's not about you. বেশিরভাগ সময় it's about the institute, বেশিরভাগ সময় it's a lack of funding, but it's a lack of funding, it's a lack of a professor who specializes in your area. মানে তোমার প্রপোজালটা খুব দারুণ হতে পারে, কিন্তু you might still not get selected because ওই পার্টিকুলার ইনস্টিটিউটে তোমার এরিয়াতে কাজ করার মতো গাইড নেই বা সুপারভাইজার নেই। তো in these cases you have to rely on your gut, you have to keep going, and sometimes it might feel scary, but you have to just keep showing up, মানে একটা ইন্টারভিউ, তারপর একটা, and you never know কবে কোন দিন you might make it to one of your dream institutes. এবং yeah, so this is I think you have to trust the process, you have to believe in the work that you're doing, এবং মাঝে মাঝে it's very easy to doubt yourself. আমাদের কালচারে, our culture is built on, designed to make us doubt ourselves, and the more you doubt yourself, the more you tend to consume, right? যেটাকে stress eating বলে বাতির কথায়, বা you buy things which you don't even need, and then you need more money to afford those things, and you're caught up in this loop, you're caught up in a process. তো our culture feeds on that. তুমি নিজের উপর ডাউট করলে আমাদের সিস্টেমের সুবিধা হবে। What you have to do is realize that there are bigger things, broader things in the world beyond me and you and the people around you. You have to read as much as you can, watch movies, dream about stuff, and keep inspiring yourself. Just do things that make you feel scared. So
একটা ইন্টারভিউ বা দুটো ইন্টারভিউ বা 20খানা ইন্টারভিউ এবং তুমি দিয়ে দাও 20খানাতে পেলে না, কিন্তু 21তম যে ইন্টারভিউটা তুমি যাবে, you will be a different person than the person who walked into the first interview. You will know things which the others around you did not know. You will know things that you did not know 2 or 3 years ago, a year ago. So I think it's very important to keep pushing yourself and to keep chasing yourself. And yeah, that's about it, I think. So just trust your gut, trust your research proposal, trust your field, your area, and know deep down একটা বিশ্বাস রাখো যে this is important, that this is crucial, that this is important, this is significant work that I'm doing or that I want to do. এবং it is only then that you'll be able to convince somebody else about the importance of your work. তুমি যদি নিজেই বিশ্বাস না করো যে ভাই একটা ইন্টারভিউ গেলাম, ভাই ঠিক আছে আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাইছি, ঠিক আছে হলে হবে, না হলে না হবে, সমাজে কিছু যায় আসে না, এরকম করে at a philosophical level maybe that is true, কিন্তু you have to hide it from yourself as well. You have to hide it from the panel, you have to hide it from the world যে আমি যেটা করছি সেটা আসলে ভাবতা, সেটা আসলে কোনো কাজই না, সেটা আসলে বেকার. But even if you do know it, you still have to believe, you still have to work towards it, and you have to work with grace, you have to work with tenacity, and you have to work with courage. এবং I think so. I'd just like to end with end on this note. End on the note that I like to tell you the story of Sisyphus. তো Sisyphus তোমরা হয়তো অনেকজন জানো, তোমরা যদি গ্রিক মিথ পড়ে থাকো, তো Sisyphus was a Greek king যে ডেথকে বা মৃত্যুকে দুবার চিট করেছিল এবং সে বলেছিল আমি ইমর্টাল লাইফ চাই, আমি সারা জীবন অমর হয়ে থাকতে চাই। তো ভগবানরা, গ্রিক গডসরা ওকে ইমর্টাল লাইফ দিল, কিন্তু একটা শর্তে, on one condition, and the condition was that he would have to roll a boulder up a hill. He would have to keep rolling that boulder up the hill every day and every night, and it would keep falling down. তো একবার করে রকটাকে তুলছে ওপরে and it is falling down, আবার তুলছে, আবার it is falling down. তো অ্যালবার্ট কামু একজন ফিলসফার ছিলেন যিনি he spoke about absurdism, as some of you might know. So Albert Camus says one must imagine Sisyphus happy. So you have to imagine that the work you are doing, even if it seems futile for a while, যদি কিছুক্ষণের জন্য মনেও হয় যে কোনো মানে হয় না, এটা কোনো লাভ হয় না, যে কোনো একটা কাজ করে কোনো পয়েন্ট নেই, এটা it's pointless and it's insignificant and it will add nothing to the world. It will not matter if you are gone or your work is gone or your research is gone. Let me tell you that it will matter if you're gone, and it does matter that you are here, and it is important that you are present in this moment. And yeah, so that's about it. That's the end of my talk, and I think we have time for questions and answers. Thank you very much, Sinchan. It was a wonderful presentation, very informative, very intriguing, and very friendly. Thank you. আচ্ছা, এবার আমরা অডিয়েন্সের প্রশ্ন নেওয়ার আগে এবিপি অফিসিয়ালস থেকে কিছু প্রশ্ন তোমার কাছে রাখতে চাই, তারপরে আমরা স্টুডেন্টসদের কাছ থেকে প্রশ্নগুলো নেব। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, রিসার্চ প্রপোজালের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট কোনটি, যেটিকে মোটামুটি ভালোভাবে লিখলে আমার রিসার্চ প্রপোজালটি সিলেক্ট হওয়ার সুযোগ বেড়ে যায়? আচ্ছা, তো আমার মনে হয় যে রিসার্চ প্রপোজালে যেহেতু আর্টিকেলটা বা জিনিসটা বা রাইট আপটা খুব ছোট, তো আমার মনে হয় ওটার বেশিরভাগ পার্টি খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যদি if I have to, বা if a guide বা if a supervisor has to pick one thing, বা if your panel has to choose one element, তাহলে I think it would be the element that strikes them the most, যেটা হচ্ছে প্রথমেই তোমার স্টেটমেন্টটা বা তোমার টপিকটা বা তোমার এরিয়াটা, এবং তারপর তোমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা বা তোমার প্রবলেমটা। So if you have a very interesting research area, so if you work on something like যে কোনো কিছু, যদি if you think about AI বা if you think about something which is very unique but it hasn't been done too much in your field, তখন you automatically have a greater chance of standing out. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, okay. The next question is, can you hear me, Sinchan? Yeah, I can. ইন্টারভিউ চলাকালীন কাউন্টার কোশ্চেন্স গুলোকে কিভাবে ট্যাকেল করা উচিত?
আচ্ছা, আমার কাউন্টার। কোনো আর্গুমেন্টে ওনাদের যদি কাউন্টার আর্গুমেন্ট থাকে, সেটা আমি কিভাবে সেই সিচুয়েশনটাকে ট্যাকেল করব? আচ্ছা, তো যখন তোমায় কাউন্টার কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে, তো সাপোজ ইউ আর টকিং, তোমার এক্সপ্লেন করা হয়েছে সমস্ত কিছু, অ্যান্ড ইউর গাইড আস্কস ইউ আ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড দেন ইউ আনসার দেম, অ্যান্ড দে আস্ক ইউ সামথিং again. তো এবার ডিপেন্ড করছে কাউন্টার কোয়েশ্চেনটা কি তার উপর। তো ইফ ইটস সামথিং দ্যাট ইউ ইউ ফাইন্ড ইজ ইন ইয়োর কমফোর্ট জোন, তো তোমার যদি মনে হয় যে ও এটা তো আমি জানি অলরেডি, তো um, so if it is something that you find very easy to answer, so just go ahead and talk to them about it. Just tell them what you feel about it, and যতটা জানো তুমি ততটা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করো ওদেরকে, বিকজ ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর দেম টু নো দ্যাট যে ইউ হ্যাভ আ কাইন্ড অফ রেডিনেস। মানে তোমায় কোয়েশ্চেন করলো যে তুমি জাস্ট একটা রোবটের মতো মুখস্থ করে দিয়ে এসে এটা আউড়ে দিলাম, 6টা লাইন বলে দিলাম, স্যার আমাকে পিএইচডি দিন, ওরকম করে দে উইল নো যে দে উইল ক্যাচ ইউ। তো বুঝতে পারবে যে আচ্ছা এ তো পেছনের কোয়েশ্চেন গুলো ভেবে আসেনি। তো when you are a researcher you develop this kind of readiness. তো তোমায় যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে একটা কিছু ব্যাপারে, you have a set of tools to fall back on, যে তুমি এই কোয়েশ্চেনটাকে এইভাবে আনসার করছো, and you deal with it with confidence, and I think that solves a lot of these problems. ওকে, দ্য নেক্সট কোশ্চেন ইজ, রিসার্চ প্রপোজালের বাইরে থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে, হয়তো আমার লিটারেচার রিভিউ যেটা আমি লিখেছি তার বাইরেও কিছু লেখালেখি আছে আমার রিসার্চ এরিয়াতে যে সম্পর্কে আমার জানা নেই, সেখান থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে, তাহলে সেটা আমার কিভাবে তার উত্তরটা দেওয়া উচিত? আচ্ছা, মানে এমন একটা জিনিস যেটা তোমার প্রপোজালে কোনো মেনশন করা নেই। ইয়েস, ইয়েস। So if it's something that you have not discussed at all in your proposal, and if it's something that you are not possibly aware of, যে আমি একটা কিছুর উপর একটা টপিকে প্রপোজাল দিলাম এবং they ask me তুমি কি মানে something absolutely unrelated to it, they ask you about something uh, that they think is related, they think is connected, কিন্তু আসলে হয়তো নয়। তো যেমন আমার সাথে কয়েকবার হয়েছিল, I was talking about my area, নিউরোডাইভার্জেন্স এবং এইসব। তো আমাকে একটা ইন্ডিয়ান পুরোনো দিনের বাংলা সিনেমার ব্যাপারে কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল, না হিন্দি সিনেমা, which I had very little clue about. তো I had no idea কে সিনেমাটা বানিয়েছে, কে ডিরেক্ট করেছে, কে ওখানে কি বলা হয়েছে, সিনেমাটার ভেতরে মেটেরিয়াল কি ছিল, এবং হাউ উড আই অ্যানালাইজ ইট, যখন আমি জানি না কন্টেন্টটা কি। কন্টেন্ট না জানলে তো অ্যানালাইজ করা সম্ভবই না। তো তখন ইউ হ্যাভ টু ডিল উইথ ইট উইথ কশন। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ টু টেল দেম, মানে ইংলিশে একটা সেইং আছে যে ইফ ইউ কান্ট কনভিন্স দেম, কনফিউজ দেম। তুমি যদি তাদেরকে কনভিন্স না করতে পারো বা তোমার পয়েন্টে নিয়ে আসতে না পারো, উইন দেম ওভার উইথ ইউর আর্গুমেন্ট, কয়জন বলে ইউ হ্যাভ টু কনফিউজ দেম, মানে এমন উল্টো পাল্টা ভাট বকো যে ওরা বিশ্বাস করে নেয়, ওরা ওদের মাথার ভেতর জটলা পাকি যায় দিয়ে ওরা বুঝতেই না পারে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। And I find that there is very little advice in the world which is more garbage than this. So you have to try to convince them, and if you can't, if for some reason you have no clue about what you're trying to say, then you just have to admit it. I think that is also part of the process of research. To say that I don't know is also part of research, and I think it's the first and foremost step of research to say that to raise your hand and put up the white flag and say I surrender, because there is so much knowledge out there and it is humanly impossible to know every single thing out there, and you have to then admit that you do not know about this, and you have to be willing to learn from your supervisor, from the panel, and I think that is something they would like as well. ওকে, ইন্টারভিউ চলাকালীন একজন স্টুডেন্টের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, এক্সপ্রেশন বা তোমার ড্রেসিং কোড ইত্যাদি কেমন হওয়া উচিত, এটা যদি একটু আলোকপাত করতে। তো I think it depends on the way you carry yourself. তো কয়েকজন মানে the way you pull off a particular mode of presenting yourself. তো কয়েকজন they perform better when they are all dressed up and they're wearing good fancy clothes, formal পরে গেছে, বেল্ট লাগিয়ে গেছে, এই করে গেছে, হ্যাঁ এরকম, but which is largely what is expected from a professional setting.
and if you do not feel comfortable wearing those clothes, and if that is what you're thinking about, যে আমার ড্রেসটা আমার ভাই খোঁচা মারছে বারবার, আমার প্যান্টটাই আমার ইয়ে করছে, আমার জামাতে আমার স্কিনে অসুবিধা হচ্ছে, তো that I think could be a major issue for you, and তখন you have to worry about being comfortable. Just be you. I think just be confident in your own skin. Don't worry too much about what you're wearing. নীল শাড়ি পরে গেছো না লাল মোজা পরে গেছো না সাদা জুতো পরে গেছো, I think that would hardly be the concern for a proper place which deserves you as a researcher. যদি যদি তিনটে গাইড মিলে তোমায় জাজ করে ওটার বেসিসে যে তুমি কিরকম শার্ট পরে গেছো বা কিরকম টাই পরে গেছো, তাহলে I think that place does not deserve you. I think you're meant for better places, better things, and so just carry yourself with confidence, I think, and just be you, and don't apologize too much. Be confident. Remember to keep your posture well. Sit straight or stand straight if you're standing. If it's an offline interview, sometimes you might have to stand, and otherwise just yeah, keep your surroundings clean if it is an online interview, sorry, and yeah, otherwise just yeah, you should do well. ওকে, সিঞ্চন, তুমি তো অনেক ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারভিউ দিয়েছো। আমার নেক্সট প্রশ্নটি হচ্ছে, ইন্টারভিউ প্রসেসের ডিফারেন্সটা কি আইআইটিজে এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটিজে? আচ্ছা, তো আইআইটিস এর ফার্স্ট যে ডিফারেন্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে we don't have a separate discipline called English literature বা philosophy বা history বা psychology বা এরকম কিছু। তো what we do have in IITs is humanities and social sciences department। তো এখানে যেটাকে বলা হয় মাল্টিডিসিপ্লিনারি কাজ করা হয়। তো it's not just work from one discipline। তুমি যদি it's work that is interdisciplinary, it's work that is connected। তো হিস্ট্রির সাথে ধরো কোনো জায়গায় যে কেউ ফিজিক্স কানেক্ট করতে পারলো, কেউ বা এরোস্পেসের সঙ্গে কেউ যদি ফিলসফি কানেক্ট করতে পারলো, বা হিউম্যানিটিসের ভেতরে যদি কেউ হিস্ট্রির সাথে যা খুশি সোশিওলজি কানেক্ট করতে পারলো, বা ইংলিশের সাথে ফিলসফি কানেক্ট করতে পারলো, তো ওরকম। তো দিজ আর দ্য কাইন্ডস অফ ওয়ার্ক দ্যাট দে ডু এনকারেজ। অ্যান্ড রিসার্চ ইন্টারভিউ প্রসেসটা আলাদা হয় ইন দ্য সেন্স দ্যাট এখানে দে টেক আ লট মোর টাইম, কারণ অনেক রিগারাস প্রসেসটা হয়। তো দে আস্ক ইউ ফর টু টেক পার্ট ইন 5 or 6 রাউন্ডস বিফোর দে কল ইউ ফর দ্য ফাইনাল ইন্টারভিউ। তো even in the final interview they give you a lot of time। হয়তো ইন্টারভিউ করে ওরা কয়েকশো জনকে, যেখানে প্রপোজাল আসে কয়েকশো কয়েক হাজার খানা। তো তারপর অনেক স্ক্রিনিং প্রসেসের পর তারপর দে রিডিউস দ্য নাম্বার অফ potential candidates এবং ওটাকে শর্ট লিস্ট করতে 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 দে অ্যারাইভ at a sizable number, এবং সেখান থেকে তারা ডিসাইড করে যে আচ্ছা এতজনের ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে, এবং তারপর দে গিভ ইউ মোর টাইম। মানে আমাদের ওখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি একটা প্রবলেম দেখছি, অনেক ইউনিভার্সিটিজ দে হার্ডলি গিভ ইউ এনি টাইম। তো তুমি গেলে 500 জন তোমার আগে পরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, বা 500 জন অফলাইন মানে অনলাইনে ওয়েট করছে কখন তাদের টার্ন আসবে। তোমায় বলা হচ্ছে যে 5 মিনিট করে তোমার টাইম। তো মানে তুমি 5 মিনিটে হাউ মাচ ক্যান ইউ ফিট ইন অ্যাবাউট ইউ, অ্যাবাউট ইউর রিসার্চ, অ্যাবাউট ইউর proposal, about your area, এবং how much can you tell them, how well can you convince them that you are the perfect candidate for them। 5 মিনিটে কতটুকুই বা কথা বলা যায়। So I think the greatest thing about any institute of eminence, any IIT, is that they give you a lot more time, they give you a lot of freedom, and they ask you questions which you may not have thought about. On a conventional জিনিসের বাইরেও they ask you about uh, uh, fun questions, they ask you fun questions about তোমার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ কি হতে পারে এটার প্রতি, সে ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম হাউ ডু ইউ সলভ ইট, এবং তোমার রিসার্চের সঙ্গে তোমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ কিভাবে রিলেটেড, ডেইলি লাইফ কিভাবে রিলেটেড, তুমি কি নতুন ভিউ পয়েন্ট অ্যাড করতে পারো, এই সমস্ত কিছু। তো অলরাইট, আচ্ছা, রেকমেন্ডেশন লেটার এই ব্যাপারটা অনেকেরই অজানা, তো এই ব্যাপারটা সম্পর্কে যদি একটু বলতে। Acha, so what we have in the IITs is that they ask you for 2 recommendation letters, sometimes even 3. So recommendation letter essentially কি, এটা হচ্ছে যে somebody is recommending you, somebody is saying যে এই ক্যান্ডিডেটটা বা এই স্টুডেন্টটা ভালো, বা he or she is a good student basically। যেরকম ছোটবেলায় স্কুলে নোট ঢোকার পেছনে স্টার লাগিয়ে দিত, ফুল লাগিয়ে দিত, ওরকম টাইপেরই, বাট in a more civilized, in a more sophisticated way, in a more academic way, so to speak। So what happens is that they give you
you go to your teachers, তোমার কলেজের বা ইউনিভার্সিটির professors, and then you ask them for a letter of recommendation. And what happens there is that they on a letterhead, ওদের একটা প্যাডে বা শিটে they write you a recommendation which talks about you as their student, your competence as a student in that university, the courses you took, the specializations that you have, the papers you published, the the committees you were part of, or the conferences you organized or were a part of, তুমি টেকনিক্যালি যা যা করেছো এবং তোমার কোয়ালিফিকেশনস কি, তুমি কেন, why you would make a suitable candidate for this premier institute. So that is what a recommendation letter is about. So that is something that the teachers send to the institute directly. হয় ওদেরকে ইমেল করতে হয়, না হলে একটা ফর্ম থাকে, সেখানে তোমার টিচারদের থেকে নিয়ে you have to fill it in there. Bas. So that is a letter of recommendation. It's not compulsory for every institute. আমি জানি না অন্য ইউনিভার্সিটিতে এখন কি নিয়ম, কিন্তু অনেক জায়গাতে they don't ask for recommendation letters, but even if they do, just নামটা পাল্টে, একই টিচার থেকে নাম পাল্টে, you just মানে ইউনিভার্সিটির নাম পাল্টে, you can use the same content, just for the signature লাগে, the seal stamp লাগে, that's all. আচ্ছা, এবারে আমরা অডিয়েন্সের যে কোশ্চেন্স গুলো চ্যাট বক্সে পেয়েছি সেগুলো একটু অ্যাড্রেস করব। প্রথমে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ সোহিল আখতার, অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন উনি, 3টে। How do I justify the feasibility of my research in my PhD proposal? So I'll go one by one. This is a very interesting question. Yes. So you have to talk about feasibility at a important major at a point. So you have to tell them that this is in fact a viable work, that this is work that I will be able to pull off in 4 or 5 years. So how do you do that? You talk about the methodology in a very scientific way, in a very erudite way, and you talk about the concrete steps that you have in your mind. What kind of steps you will take over time, where you will go from here, and again, a key part of this is confidence. A key part of telling them that your research is indeed feasible is to show them that show them samples. In fact, তোমার writing a samples চাই মাঝে মাঝে কয়েকটা ইনস্টিটিউটে। So when you show them samples of the kind of work that you have done, they get a clearer idea of your competence as a researcher and your ability to do justice to the kind of work that you plan to do. Acha. What is the timeline for completing a PhD proposal? Timeline for a proposal or timeline for the entire PhD thesis? Because the timeline for, there is no specific timeline for a proposal. So you take your time, you write your proposal, and then যখন call আসে interview থেকে বা institutes থেকে, তখন you submit your proposal, and that's how it goes. And if you're asking about timeline for your PhD thesis, তখন it's very different. তখন you have to in the proposal itself you have to talk about a tentative timeline. So what the tentative timeline is essentially is that it is a sketch of how long you might take to complete your entire research, and which chapters you want to do in which year, and what areas you want to look at in which semester or which period of time. So that's about it. And how do I find a PhD supervisor to support my proposal? Okay, so you have to first look for essays that you're reading in your area, and I'm sure India, if you're looking for an Indian institute or an Indian supervisor, or even if you want to go out and do your work outside abroad, start with reading, and the more you read, the often you'll see at a paper in the email ID থাকে at a professor, by a supervisor, by a guide. So you get in touch with them and you talk to them about your area of research, and tell them that you found this interesting, you found their work interesting, and ask them if they have possible vacant positions under them, and if they do, then yeah, your lucky stars are aligned, and then you can talk to them and then email them and set up a meeting, send them your proposal, and then maybe keep trying to convince them to support your research. And lastly, what is the difference between a PhD proposal and a research plan? The research plan sometimes is also part of the research proposal. So when they
ask you for a plan, you have to essentially tell them about the specific the timeline that you're going to uh, the timeline that you have devised, and the timeline that you have designed. So you tell them that so and so chapters are going to be finished within this year. The next chapters are going to be taken up in the following year, and so on and so forth. I hope that answers your questions. Nasreen has asked, can art student pursue PhD from IITs? What is the criteria? I want to know some information about specific arts subject. Sure. So I am an art student. I did my I was a humanities student, and I had English, Bengali, history, sociology, political science, and all that in my school years. I did a BA in English literature and then an MA in English literature. So yeah, PhD students here, a lot of them are from the humanities section, the humanities discipline. And in fact, um, our whole department is in fact called the humanities and social sciences area. So we have students in IITs from ranging from philosophy to psychology, sociology, history, English, everything. So yeah, if there's any specific information about specific art subject, you could get in touch with Dilruba, who will forward me the questions, or maybe you could get in touch with me over email, and I could answer your queries. And sorry, I remain so confused about literature review. How many articles should we review there? Research proposal. How long would it be? Okay. So interesting question. And I think literature review shows it's primarily meant to show the panel that you have in fact studied, done some research work. And it's not just a bland description of some scholars who have said this, and other scholars XYZ, Dr. XYZ has said this, and ABC has said this. So it's not just a bland objective skeletal description of what these scholars have said. It's also very you have to cleverly tuck in a little bit of subjectivity in there, your own individuality as a researcher in there, and you have to tell them that you're you have to tell them that you have read these things, and there is a particular light, there is a particular angle from which you're seeing these works and from which you're interpreting these works, and there is a particular way, a specific way in which these scholarly articles or these books or texts are helping you to see your primary material in a certain kind of manner. And I forgot the other part of your question. Sorry. সিঞ্চন, প্রশ্নগুলো আমি পড়ি, হ্যাঁ, তাহলে যারা বাকিরাও একটু শুনুক প্রশ্নগুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এসওপি অ্যান্ড আ প্রপোজাল? শুভদীপ জানা প্রশ্ন করেছেন। So an SOP is essentially a statement of purpose. So some institutes ask you for an SOP, others don't. An SOP is often optional unless they ask you otherwise. So an SOP is like basically about your particular research problem. You start, and then you start with your research problem. You tell them you clarify your statement. It's a statement of purpose. So what your purpose is. That you want to do research here in this institute under so and so supervisor, and why do you want to pursue research in this area under this supervisor in this institute. And then you talk about you talk about the personal anecdotes, or often I've seen that personal anecdotes are really helpful when you want to stand out with your SOP. So if you include something about a private anecdote or a story or a little tiny narrative, it's called a narrative hook. So it pulls the reader in, and if you can convince them that your research actually springs from something that is internal to you, something that comes from within you, then I think you have a much better chance of standing out in the crowd. আমরা আরো একটা প্রশ্ন পেয়েছি, একই প্রশ্ন, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ এসওপি এন্ড রিসার্চ প্রপোজাল। একটি প্রশ্ন আছে, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ এসওপি, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস? I think we already discussed this. So the structure follows as this. You start with
who you are, where you studied, what kind of work you want to do, your research problem, your research area, your field, and then you move on to maybe a personal anecdote, or where what it was that inspired you to do research in this field. And yeah, and in the end you talk about how you would contribute something to this body of knowledge out there. So it's different from a research proposal in that in the sense that it does not have the specificities that are demanded of you as a researcher. It does not contain the methodology, the plan, the tentative timeline, the question, the theoretical framework. All of those technicalities are part of the research proposal. All of those technical, you know, specialized skill sets that are demanded from you as a researcher, they are all part of the research proposal and not of the SOP. Yeah. আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন আমার, Mhm. একটু যদি স্টুডেন্টসদের বলে দিতে একটা এসওপির কতটা ওয়ার্ড লিমিট হওয়া উচিত এবং একটা রিসার্চ প্রপোজালের কতটা ওয়ার্ড লিমিট হওয়া উচিত? It generally varies from one place to another. Kintu usually they ask you for a 500 or 1,000 word research proposal in more or less every institute, and sometimes where they do ask you for an SOP, it's usually around 300 or 500. So it's a very brief sort of document. অলরাইট, এমডি মন্ডল প্রশ্ন করেছেন, হোয়াট ইজ রিসার্চ ডিজাইন? Acha, research design. Research design, I think if you're referring to, I think you might be referring to the whole overarching pattern, the whole overarching um, structure of your research, because that's the only way I imagine a research design and what it might look like. So I think your research design should basically talk about the structural aspect of things, the chapters, the introduction, the body chapters, the conclusion, how you're framing your research, the question that you're using, and the overarching pattern, the overarching structure of your work. I hope that Alright. answers you. ওকে, নাসরিন মন্ডল প্রশ্ন করেছেন, থ্যাংক ইউ, মাই আর্ট সাবজেক্ট ইজ অ্যারাবিক। আচ্ছা, Okay. উনি হয়তো জানতে চেয়েছেন যে ইংলিশের বাইরে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যারাবিক, বেঙ্গলি, এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো নিয়ে কি আইআইটিজে পিএইচডি করা যায়? আমার মনে হয় উনি এই প্রশ্নটাই করতে চেয়েছেন। I have a friend who was from Iran and she's working here, or Kintu, she's not working in the Irani language or a different language. She's working in the psychology lab, and yeah, that's a different kind of research. Into Arabic, of course, I have a friend who's doing work in Urdu literature. So I'm sure there is no specific limit or a limitation or a ban on what counts as a suitable language for research, or a suitable language for the literature that you're using for your research, rather. And I think Arabic is fascinating. I think if you're able to sell it properly, if you're able to convince your professors that you might come up with stuff in Arabic literature which has not been dealt with, or which has not been properly spoken about and in detail in a manner that you would like to do it in, I think it could make for some fascinating research. And then you have to just work on your proposal and work on your topic and narrow it down to that area. So yeah, you could of course work in Arabic as long as you have secondary text, primary text in your language. অলরাইট, শুভদীপ জানা লিখেছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। অ্যান্ড মোহাম্মদ আবুজার আলম লিখেছেন, আজকের প্রোগ্রাম ভেরি ইনফরমেটিভ, থ্যাংকস ইউ ভেরি মাচ, ভেরি ইনফরমেটিভ সেশন, হার্টলি থ্যাংকস। ওকে, এবারে আমরা আমাদের অডিয়েন্সদের কাছ থেকে সরাসরি প্রশ্ন নেব। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করবেন, আমরা আপনাদের একে একে সুযোগ দেব। আচ্ছা, রেমিতা পান্ডা হাত তুলেছে। হ্যাঁ, রেমিতা। Hello. Hi, Didi. হ্যাঁ, Hi, Sinchan. Hi. Kene jolta kene. Hi. So, hi. So I was listening to your answer about the dress code. Sadly, I joined very late. So I hope I'll get the recording of it. But আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি সেটা হচ্ছে যে what did you wear to your interview when you were interviewing at IIT Bombay? Did you wear a suit or তুই কি মানে পাজামা টি-শার্ট পরে চলে গেছিলিস? Because that's more comfortable. অফলাইন ছিল,
আচ্ছা, আমার লাকিলি অফলাইন ছিল ইন্টারভিউটা, তো অল আই রিমেম্বার ইজ দ্যাট আই ওয়াজ ওয়্যারিং হাফ প্যান্টস, আর তার উপরে কি পরেছিলাম আমার মনে নেই, মেবি a shirt I think. তো হয়তো I think it would be best to Okay. go with formals and stuff because that is what is expected from a professional setting. Kintu yeah, you can I'm sure it was not about the dress. I'm sure it's never about the dress. অলরাইট, আমাদের আর কোনো Okay. প্রশ্ন So থাকলে this was আপনাদের a আপনারা very Dilrubati. Dilrubati, এক মিনিট দাঁড়াও। So হ্যাঁ this was বলেন। a very informal question. The formal question that I wanted to ask was that এই যে গোটা জিনিসটা আছে, then it comes down to how your proposal is, right? It does not matter what you're wearing or how exactly are you like presenting yourself. It matters on what you're presenting, Uh, right? And একটু ভালো করে present করতে হবে। মানে আমি আই উডন্ট পুট ইট ইন সাচ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টার্মস যে একদমই যায় আসে না কি জামা কাপড় পরে গেলাম দিয়ে আমি ছেঁড়া ফাটা একটা গেঞ্জি পরে গেলাম, ফুটো ফুটো রয়েছে এরকম করে টিচাররা দেখে হাসছে এরকম করে, তাহলে দে উইল নট টেক মি সিরিয়াসলি, রাইট? So you have to be aware of where you're going, what kind of work you're going in for, and how they will receive you. তো ওগুলো of course আমাদের ভেতরে আছে, it's already programmed into us, it's already indoctrinated into us, and we can't uh, can't dress in a very offlandish kind of way, uh, which could probably offend some of these professors out there, because we want to play it safe, we want to be on the safer side of things. But again, at the same time, it is more about your proposal than it is about what you're wearing. It is definitely a little bit about how you present yourself, and I think that confidence comes with the strong knowledge of what you're talking about, what your material is, and what your proposal is about. So I think it's all related, it's all interconnected in that way. I All hope right, that Sinchan. answers you. Thank you. Yes, it does. অলরাইট, Thank you. আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারেন। নাসরিন মন্ডল, হ্যাঁ নাসরিন মন্ডল, Yes, আপনি yes, আপনার প্রশ্নটি করুন। thank you. Yes, sir. My question is, which IIT is based for pursuing PhD, and could you please tell us some most known IITs? I mean, some information about some most known IITs. I'm sorry, I couldn't hear you. Which IITs are suitable for? Which I IIT is think based for pursuing PhD, yeah, and could you please tell us some information about some most known IITs of India? So I could hear only the second bit of your question, so I'll answer that first. I think some of the better IITs in India would be Delhi, Bombay, Madras. Madras does some fascinating work in the humanities section. I think Bombay would be a great place as well. We have a wonderful humanities department here. The lab facilities are great. The infrastructural design is amazing, and yeah, there's a lot of freedom as well to think about what you want to do. I think that holds true for every IIT out there. I think they give you a lot of time to think, and they give you a lot of freedom to imagine and to give you time to ponder over your question and to make the best out of your thoughts. And I couldn't hear the first bit of your question, so maybe if Dilruba did, or if you could just repeat that, it would be great. yeah, she was asking about best known IITs. Achha, so I think that has been answered, no? Yes, There are a lot of other IITs as well. There's IIT Gandhinagar, which is relatively new. I think there's where else? There's Guwahati. There's IIT Kanpur. Pati, I think Kanpur, Kharagpur, of course. So all of these places are there. Yes, Tamim Parvez. Yes, you can ask your question now. হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে জিওগ্রাফির একজন স্টুডেন্ট কি আইআইটিতে পিএইচডি করতে পারবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবার উই হ্যাভ আমাদের একটা জিওলজি ডিপার্টমেন্ট আছে এবং একটা আর্থ, মানে ওটাই আর্থ সায়েন্সেস ডিপার্টমেন্ট বলে। তো আই এম নট শিওর ওটার ভেতরে কি রকম কাজ হয়, কিন্তু আই হ্যাড সাম ফ্রেন্ডস যারা এখানে পিএইচডি করছে ওই আর্থ সায়েন্সেসে, এবং কয়েকজন যারা এখান থেকে মাস্টার্সও করে গেছে। তো আইআইটিতে ইন কেস সাম অফ ইউ আর নট অ্যাওয়্যার, এখানে মাস্টার্সও করা হয় অনেক প্রোগ্রামসে। আর রিসেন্টলি একটা নতুন এমরেস প্রোগ্রাম স্টার্ট করা হয়েছে এখানে, দ্যাটস আমাদের ডিপার্টমেন্টে, দ্যাটস কল্ড দি মাস্টার অফ রিসার্চ। তো ওখানে রিসার্চের মেথোডোলজি, প্রপোজাল কিভাবে লিখতে হয়, রিসার্চ কিভাবে করতে হয়, একটা ছোট থিসিস বার করা, এই সমস্ত কিছু কাজ করা, এন্ড দেন ইউ ইভেন্চুয়ালি গ্রাজুয়েট টু পিএইচডি প্রোগ্রাম। যদি এখানে ভালো করতে পারো তো ইউ স্টে হিয়ার, অর আদারওয়াইজ ইউ গো টু আদার প্লেসেস ওরকম।
কিন্তু হ্যাঁ, জিওলজিতে অনেকজন কাজ করছে, এখানে আর্থ সায়েন্সেস আছে, এবং ইউ কুড কোলাবোরেট উইথ পিপল অ্যাক্রস ডিসিপ্লিনস, যারা ধরো তোমার ইয়েতে কাজ করছে, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কয়টা ইয়েতে কাজ করছে ওখানে। এবং দি বেস্ট পার্ট ইজ দ্যাট এখানে প্রচুর কনফারেন্সেস হয়, প্রচুর সেমিনার্স হয়। কালকে একটা সয়েল ময়েশ্চার, আর্থ হ্যান ত্যান এসব নিয়ে, আর্থ ময়েশ্চার নেই, আর্থ সয়েল হ্যান, আমি ওগুলো কিছু বুঝি না, তো আই ওয়াজ জাস্ট আ লেম্যান। আই ভিজিটেড দ্য কনফারেন্স ফর জাস্ট দ্য ফ্রি ফুড। দ্য ফুড ইজ অলসো অ্যামেজিং ইয়ার। তো ওখানে গেলে আই এম শিওর ইউ উড হ্যাভ বিন গ্রেটলি হেল্প। তো অনেক কিছু হয় এখানে, অ্যান্ড ইউ ক্যান কিপ ইউর বিজি অ্যাজ এ রিসার্চার অল দ্য টাইম। থ্যাংক ইউ। অলরাইট, আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা জিজ্ঞেস করুন। আর একটা কোয়েশ্চেন স্যার, বলছি যে মাস্টার্স এর ফাইনাল ইয়ারে থাকতে থাকতে কি পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মাস্টার্সের ফাইনাল ইয়ারে আমার, if you have a net certificate বা একটা গেটও, ইনফ্যাক্ট যদি তোমরা কেউ আইআইটি তে অ্যাপ্লাই করতে চাও স্পেসিফিক্যালি, তো গেট দিলেও হয়। আমি এটা আগে জানতাম না, আমি পরে জেনেছি যে আমার অনেক বন্ধুরা গেট দিয়ে এসছে, ইনফ্যাক্ট তারা ইউজিসি তে যায়নি, নেটে যায়নি, জেআরএফ এ যায়নি। তো what they did was they took the gate exam and they qualified that, তারপর and they were eligible to sit for the interview. You can sit for the interview while you're doing your master's program as well. তোমরা ফার্স্ট ইয়ার হয়ে গেলে সেকেন্ড ইয়ারের হাফ থেকে হয়তো যে কোনো টাইমে তোমরা করতে পারো। তো দ্যাট উড হেল্প ইন দ্য সেন্স যে you would not lose a lot of time. Uh, uh, you wouldn't have to sit idle after your MA work is done or MSc work is done. The negative side of that is that you will have to you will not get much time to ponder on your research question, your topic, your area. You'll have to rush. So unless you have pressure to get into the industry or get into the academic world very soon, I would recommend that you take your time, mull over things, think things through, and then finally come up with a research proposal that is hard to reject. That's it. অলরাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। You. আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন? আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের প্রোগ্রামের। আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে, কোনো কমেন্ট থাকলে আপনারা বলতে পারেন। আচ্ছা, তোমরা কি সবাই মাস্টার স্টুডেন্ট, না তোমরা মাস্টার্স হয়ে গেছে কিছু জনের, বা ব্যাচেলার্সও আছে কেউ? আর্টস থেকেও গেট দেওয়া যায়, হ্যাঁ। এখানে সমস্ত রকমেরই স্টুডেন্ট আছে, মাস্টার্সেরও আছে, পিএইচডি করছে এমনও আছে, এমফিল করছে, এরকমও আছে। তো সব রকমের স্টুডেন্টসই আছে এবং সব রকম ব্যাকগ্রাউন্ডেরই আছে, সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, ল্যাঙ্গুয়েজ। বাহ। আচ্ছা, আশা করছি আপনাদের আর তেমন কোনো প্রশ্ন নেই। তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামটি আজকে এখানে শেষ করছি। সিঞ্চন, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করার জন্য এবং আমাদের প্রোগ্রামে জয়েন হওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. এবার নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট the chairman of ABP, Dr. Ashif Akram, to convey the vote of thanks. Dada, are you here? আচ্ছা, দাদার নেটওয়ার্কটা স্টেবল নয়, প্রথম থেকে উনি মেসেজ করছিলেন, তো সেই জন্য উনি আজকে এখানে থাকতে পারলেন না। তো আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। আশা করি আপনাদের প্রোগ্রামটি ভীষণ ভালো লেগেছে। আপনারা আমাদের ফিডব্যাক গুলো দেবেন, গ্রুপেও দিতে পারেন কিংবা অন্যভাবেও সিঞ্চনকেও আপনারা দিতে পারেন। এবং সবাই ভালো থাকবেন। শুভ রাত্রি বা শুভ সন্ধ্যা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সিঞ্চন। এখানে আজকে প্রোগ্রামটি সমাপ্ত হলো। Thank you.